Hello. Are we live? Okay. So welcome and hello and welcome to Impact Career Tutorials. Aji ami Warrior Mock Test 4 discussion koribo goi asu. Aji amar mock test 2 it's on Assam history, but the modern part of Assam history. So modern part of Assam history starts after the British came to Assam. So tarpra ami start korim. So let us start with the discussion. Before starting, I would just like to say that ekhini amar warrior mock test already juntu choli ase etu jodio test number 4 ase 4 hoy ami test number etia bortoman 11 ot asu 11 number test to etia conduct hobor shortly. So let us start off with the questions. Kenekwa dhonor question hai, let us see. Okay, consider the following statements. In 1924, David Scott concluded an alliance with Raja Gobinda Chandra of Kachar. Kachar Raja Gobinda Chandra logot eta alliance bonaise boli koisile. Okay, British annexed Lower Assam, whose boundary with Upper Assam was Bishwanath. Raja Ram Singh of Manipur was recognized as sovereign ruler and was allowed to maintain an army by the British. In 1828, British approved the permanent annexation of Lower Assam and appointed Captain Newfield as political agent in Upper Assam. So yat sa yapra bahut bostu lobo para tumalage. Firstly 1824 ot ki hoisile, tarpisot 1828 ot Captain Newfield political agent of Upper Assam appoint kora hoisile. Etia yat ki hoise, which of the statements are incorrectly hoise, incorrect. So now we know that David Scott concluded an alliance with Raja Gobinda Chandra of Kachar. British annexed Lower Assam. Upper Assam boundary to Bishwanath asile. Raja Ram Singh of Manipur is recognized as sovereign ruler. This is not correct because Raja Ram Singh nasile, Gambhir Singh asile. Raja Gambhir Singh asile. Gambhir Singh asile. So this is wrong. Aru baki etu, this is also correct. So which of these are incorrectly hudise? So C is incorrect. Thik ase? So common tough hobo pare tumalokor karone jodi tumalke in depth joa nai, but impactor junkhini courses hekhini ami cover korisu ekhini bostu. Now coming to the administration of David Scott. David Scott ji after teo ititia biandabur pisot ohomot asile, teo administration to kenekwa asile. He introduced radical administrative reforms by completely absorbing Ahom institutions and replacing them with British systems. Koise je Ahom institutions blak pura replace kori disle okol Britishor hakhon system junto hakhon karjaloy hei bostutu ani disile boli koise. He retained the khel system Upper Assam but replaced personal service with a poll tax. Khel system to retain korise boli koisile in Upper Assamot. He established a fully British judicial system boli koise. Aru he preferred working with local elites boli koise like Chaudharys and Barwas to maintain stability. Etia yato hudise which of these are incorrect. Incorrectly hudise. Etia introduce radical administrative reforms. Radical administrative reforms introduce kora nasile. Abolish total, completely abolish. Eblak extreme worded statements. Extreme worded mane eta completely, totally, only. Eblak hol extreme worded statements. So jetia extreme worded statements thakibo juntu eta extreme bujay. Completely mane ekdom gutte sampurno bhabe. So tenekwa dhৰণৰ sampurno bhabe pura he tenekwa dhৰণৰ question jodi use কৰে তেতিয়া হলে mostly statements বিলাক ভুল হয় হেকিনি আমি গম পাব লাগে. So this is a wrong statement. He retained the khel system in Upper Assam আৰু কিন্তু poll tax লগাইছিলে on pikes. This is true. He established a fully British judicial system abolishing all indigenous council. Ako all use কৰিছে. So all is also an extreme ordered statement. So this is also not true. Okay, etu nohoy gute indigenous systems blak abolish kori dia nasile. Preferred working with local elites like Chaudharys and Barwas. So junkhini local elite asile hetu homoyot Barwa ba Chaudhary teolukor logot kam korisil boli koise. So this is true.
So which of these are incorrect? 1 and 3 is incorrect. 1 and 3 is incorrect mane A is the correct answer. So you have to be very careful with this. Yate manhue bhul kore. Jodio answer to jane ei incorrect correct tote manhue bhul kori die. Tapsat arrange the following British administrators of Assam in chronological order. Chronological order arrange koribo dise. So after Titi of Yandabu যেতিয়া ব্ৰিটিছ সকলে শাসন কৰিবৰ কাৰণে অসমলৈ আহি গৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিছুমান কমিশনাৰ এপইন্ট কৰিছিল ক'ব গ'লে আমাৰ হেৰি নিচিনা ভাইসৰয় বিলাকৰ নিচিনা বা গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ বিলাকৰ নিচিনা সো ফাৰ্স্ট কোন আহিছিলে ফাৰ্স্ট অফ কোৰ্স আমি গম পাইছো ডেভিড স্কট আহিছিলে ইন 1826 ওকে তাৰ পিছত আহিছিলে থমাস কেম্পবেল ৰবিনসন ইন 1831 ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিছিলে ফ্ৰান্সিছ জেনকিন্স ইন 1838 আৰু হেনৰি হপকিনসন আহিছিলে ইন 1861 ঠিক আছে সো এখিনি বস্তু জানিব লাগে দিজ আৰ ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্স ইনিশিয়েল ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্স আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এওঁলোকৰ ওপৰতে কোৱেশ্চনছ আহে বিকজ এই পাৰ্টটো বহুতে অমিট কৰি দিয়ে মোষ্টলি আসাম হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী আহোমছৰ ওপৰতে পঢ়ি থাকে নহলে এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী পঢ়ি থাকে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটো মানুহে ইমান ডিটেইলত নাচায় বিকজ হয়তো সোর্সেস কম আছে বা আগতে হয়তো মডার্ন হিস্ট্রি ইমান কোয়েশ্চনস নাহিছিলে বাট আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ কোয়েশ্চনস দেখা যায় এন্ড সো ইট ইজ ভেৰি এসেনশিয়েল ফৰ দিস এক্সাম পার্সপেক্টিভ সো ইয়াত যদি চাও ইয়াত আনসার হ'ব 2413 কোড আছে দিস ইজ ইন বি ঠিক আছে ওকে নাও গোইং টু নাম্বার 4 wasteland rules so this is very important in a question to etu karone set kora hoise because a wasteland rules juntu ase 1838 yar par tumaloke etu bostu loi lobo lage wasteland rules ketia hoisile yar par question jo ahibo pare ebar so wasteland rule ot ki british hokale a rule to jetia lagu korisile tetia under this rule british hokale bahut dangor areas nijor personal property হিসাবে লৈ লব পাৰিছিল আৰু এই ওয়েস্টল্যান্ড বুলি কৈ প্লে এৰিয়াখিনি এনক্ৰোচ কৰি তাত টি গাৰ্ডেনছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল সো টি গাৰ্ডেন অসমত টি গাৰ্ডেন হোৱাৰ মেইন ৰিজন আছিল এই ওয়েস্টল্যান্ড ৰুলছ সো লেট আস সি কি লেখা আছে ওয়েস্টল্যান্ড ৰুলছ were introduced during the administration of Francis Jenkins rules aim to encourage European planters by granting land and concessional rates for tea cultivation so here lekha ase concessional rates for tea cultivation European planters ok dia hoisile wasteland rules impose strict conditions such as mandatory cultivation within a fixed period rules completely prohibited the participation of indigenous people in land acquisition so etia yat swa it is introduced Francis Jenkins or homayot kora hoisil ami yar agor question to saislu je 1830 কোনবা 31 not Francis Jenkins আহিছিলে 37 not 38 so this is true মই কৈছিলো ইউৰোপিয়ান প্ল্যান্টাৰ্সক টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে এই ওয়েস্টাৰ্ণ ৰুলছ ইয়ে কৈছে ষ্ট্ৰিক্ট কন্ডিশনস ম্যান্ডেটৰি কাল্টিভেশন উইদিন আ ফিক্সড পিৰিয়ড এটো বস্তু নাছিলে okay mandatory ego strict conditions দিয়া নাছিলে under this rules completely prohibited the participation of indigenous people in land acquisition so indigenous মানুহবিলাকে land acquisition ত participate কৰাটো পুরা prohibit করা বুলি কৈছিলে but this is not true indigenous মানুহবিলাকেও participate কৰিছিলে আৰু but they were disadvantaged okay participate কৰিব দিছিলে indigenous মানুহ যি সকল খিলঞ্জীয়া আছিল তেওঁলোকক মাটি কিনিব দিছিলে for cultivation but বহুত discriminate কৰিছিলে so this is which of these are incorrect 3 and 4 is incorrect so this is B so you see a questions বিলাক solve কৰিলে warrior mock tester you get a lot of information junkhini hoyto kitabot পঢ়িও তোমালকে পোৱা নাই so that is why this time the warrior mock test with 50 sectional test is very important for the prelims okay now assertion reason question ta ahilu aji etia me assertion reason question ta ahisu yat ki koise David Scott abolished the pike system service system in Assam British aim reason to this British aim to shift from a labor based economy to a monetized taxation system এটা পাইক সিস্টেমটো আসলে এটা লেবার বেস করবি লেবার সিস্টেম যত তুমি কাম করা বিনিময় তোমার ল্যান্ড দিব বা তোমার সার্ভিস করার কারণে তোমাক ল্যান্ড দিব থাকিব কারণে সো এতিয়া তেনেকে যদি কৰি থাকে তেতিয়া হলে জি সকলে কাম কৰে সবকে মাটি দিব লাগিব সবকে মাটি অকমান দখৰ দিব লাগিব
সো হেতুৰ কাৰণে ব্ৰিটিছসকলে হেতু বস্তু বিচাৰা নাছিল তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে কামৰ বিনিময়ত হেতক পইচা দিয়ে আৰু মাটি নিদিয়ে যাতে মাটিখিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে নিজৰ ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে সো এই এছাৰশনটোৰ কাৰণে এই ৰিজনটো দিস ইজ কাৰেক্ট মনেটাইজ টেক্সেশ্যন এটা start কৰিব বিচাৰিছিল so both a and r are correct and r is the correct explanation of a ঠিক আছে so this is an assertion based question assertion reason question এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে which of the following represents the correct transformation sequence of early british rule in assam so british rule early british rule যেতিয়া first british সকলে আহিছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰান্সফৰমেশন হৈছিলে monetization pike system mozadari pattas ne keneko asile first kun ahisile first ki asile first asile amar pike system thik ase pike system to abolish kori pile british hokale ki anisile poll tax anisile tax koribo karone tar pisat anisile british hokale mozadari system to taxation and a mozadari system ahar pisat sob manhuang jundi hokale mati kinisile ba ji hokale mati asile teolokok patta dia hoisile so this is the correct sequence of administration under the british rule ঠিক আছে so ekhini yar pra tumalake in fact means perspective to tumalake information gutabo para ene ei bostu to jodi tumalake mains jodi tumalake aki dia tatu tumalakor 1-2 mark hoyto besike paba ঠিক আছে okay coming to the next question consider the following statements regarding the annexation of the khasi hills so khasi hills kini annexation kora homoyot the khasi hills kini annexation jetia korisile tetia ki hoisile basically so try korasun try kori play try to give me an answer je ki hobo pare ba ki asile let us see comments kita sabo parane okay okay so etia jodi ami sao je u tirot singh jar kotha lekha ase u tirot singh initially occupied U. Tirot Singh initially cooperated with the British for road construction, but later revolted due to encroachment. Okay, so initially U. Tirot Singh junto Khasi Raja asile CM asile, teo Britishৰ লগত cooperate কৰিছে বুলি কৈছিলে, but later revolt কৰিছিলে. Khasi Hills were centrally ruled under a single monarch with absolute monarchy with absolute authority. It A2 centrally ruled nasile, so Khasis were always ইহঁতৰ monarchy যদিও আছিলে ইহঁতৰ kind of like a republic আছিলে like of democracy আছিলে ইহঁতৰ বহুত কিটা tribal chiefs আছিলে তাৰ মাজত election হৈছিলে so absolute authority আৰু single monarch নাছিলে so this is wrong so the attack on the British post at Nokhlai in 1829 marked the beginning of the Khasi resistance this is true etu true hoy Khasi Hills were annexed by the British in 1833 after suppressing the resistance to Komor pisot ki boli koy annex korisile British annex korisile eta which of these are incorrectly hodise incorrect okol 2 is incorrect ঠিক আছে now consider the following statements regarding the annexation of the Motok kingdom eta Motok kingdom or uporot so these are all British aru teolokor relations with the different tribes different kingdoms hetu homayot okhomor akhe pakhe ba okhomor bhitor junla kingdom asile ne Khasi kingdom asile ba Motok kingdom Kosari kingdom asile teolokor uporot British hokale keneke hason arambho korisil starting regarding the Motok kingdom defiance of the Motok king in 1834 led to this removal and brought Hodia under direct British control okay defiance of the Motok king British successfully imposed a tribute of rupees 10,000 on the Boer Senapati without resistance Captain White was assassinated during the Singpho uprising Hamilton Vets annexed the Motok kingdom in 1839 by exploiting internal conflict etia swa
এই বস্তুখিনি গম পাই ল'ব লাগে এটা ডিফাৰেন্স অফ দ্য মটক কিং ইন 1834 led to this removal and brought Sodia under the British king কিন্তু Sodiat মটক কিং নাছিলে Sodiat আছিলে Sodia খয় গহাই so Sodia খয় গহাই ডিফাৰেন্স কৰিছিলে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে সেই কাৰণে ব্ৰিটিছ সকলে Sodiak লৈ লৈছিল so this is wrong British successfully imposed tribute of Bor Senapati without resistance কেতিয়াও নহয় resistance দিছিলে okay without resistance নহয় Captain White was assassinated during the Singpho uprising এটা Captain White তেওঁক assassinate কৰিছিলে during not the Singpho uprising during the Khamti uprising okay so this is also wrong Hamilton Vets annexed the Motok Kingdom in 1839 so last ত আমি এইটোৱে গম পালো যে Motok Kingdom খন actually 1839 ত annex কৰিছিলে by Hamilton Vets so this is correct which of these are correct only 4 is correct ঠিক আছে so next inner line regulation so inner line system যোনটো এতিয়াও বৰ্তমান inner line permit লাগে যোনটো কিছুমান ষ্টেটছত যাব কাৰণে inner line permit যোনটো লাগে অৰুণাচল I think so নাগালেণ্ডটো লাগে এই inner line permit to a system to ব্ৰিটিছ সকলে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে under the Bengal Eastern Frontier Regulation was enacted in 1873 to define boundaries between plains and tribal hills hill tribes আৰু plains বিলাকৰ মাজত demarcation কৰিবৰ কাৰণে Bengal Eastern Frontier Regulation in 1873 লাগু কৰিছিলে okay Inner line allowed free movement of British subjects into tribal areas for trade expansion. So inner line permitted into A2 did not allow. Okay. So tribal trade expansion or kind of free movement to allow kora nasile. Regulation restricted land acquisition and exploitation of forest resources beyond the inner line permit. So land acquisition aru forest resources pla exploit koribo nware ভিতৰত exploit কৰিব নোৱাৰিছে inner land permitter ভিতৰত মানে in this tribal areas tribal belts প্লাকত যেনেকৈ অৰুণাচল নাগালেণ্ড তাত ব্ৰিটিছ সকলে exploit কৰিব নোৱাৰিছিলে due to the inner line permit inner line for Lakhimpur was notified in 1875 along natural features like the Disang Dihing and Nawading rivers so this is true the Lakhimpur district or মাজত যোনটো inner line আছিলে হেতু boundaries সদায় rivers ৰাখে rivers but এনেকুৱা ধৰণৰ natural হেৰি ৰাখে natural barriers rakhe jate relief features blake naturally boundary eta banai rakhe and boundary belak ke banabo na lage okay which of the above statements are correct 1 and 4 is correct mane which of the above statements are correct or 1 3 oh this is also correct mo kya bhul lisu restricted land acquisition beyond the inner line permit so 1 3 and 4 is correct ঠিক আছে match the following list 1 with list 2 এতিয়া কোনটো এডিটৰ কোনখন নিউজৰ কোনটো এডিটৰ আছিল নিউজ পেপাৰৰ so অসম নিউজ আসাম নিউজৰ এডিটৰ আছিল কোন আসাম নিউজৰ এডিটৰ আছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অসম বন্ধুৰ এডিটৰ কোন আছিল গুণাভিৰাম বৰুৱা জুনাকিৰ এডিটৰ কোন আছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু বিজুলীৰ এডিটৰ আছিল পদ্মনাভ গোহাঁই বৰুৱা okay so here A1 B2 C3 or D4 so here answer is C ঠিক আছে so this is আলোচনী আৰু তেওঁলোকৰ editors in chief এটো বহুত important হয় with respect to modern Assam history I'm sure you can correlate it with modern Indian history also in modern Indian history to তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান journals আছে যেনেকৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে লিখা জাৰ্নেল বা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বা ৰাজা ৰামমোহন ৰায় সম্বত কামুদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যোনবিলাক জাৰ্নেলছ হেখিনি অটোমেটিকলি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় along with the editor so আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট so now coming to Moniram Dewan Moniram initially served the British
as Tehsildar of Upper Assam after dismissal of Janardhan Borborua. So this is true. He opposed the British expansion in the hills and refused to assist them in subjugating tribes. So this is actually false because teo prothom Britishok support korisil. Okay, tar pisot he hiatok oppose kora start korisil. So teo refused to assist now, assisted them in subjugating tribes. Monram Dewan assisted the British in subjugating tribes. His dissatisfaction grew after British authority confiscated mozas gifted to him. This is true. He later joined the Assam Tea Company as Dewan and started his own tea gardens. This is also true. So which of the above statements are correct? 1, 3 and 4 is correct. So here the answer is D. ঠিক আছে? So Monram Dewanor তেওঁৰ লাইফৰ বিষয়ে তেওঁৰ life events or বিষয়ে সেইখিনি জানা উচিত। It match the following persons with the rules. So this is a very important Harry, because this is the revolt of 1857 in Assam. Revolt of 1857 in Assam. So jeneke অসমৰ বাহিৰতো যোনটো ৰিভল্ট 1857 ৰ বেলেগ বেলেগ জাগাত বেলেগ লিডাৰ্স আছিলে যেনেকে ৰাণী লক্ষ্মী বাই অফ ঝান্সী আছিলে তান্তিয়া টোপ আছিলে তাৰপিছত কুনৱাৰ সিং আছিলে বাহাদুৰ শাহ জাফৰ আছিলে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক লিডাৰ্স আছিলে অফ ৰিভল্ট 1857 তেনেকে কেজন আছিলে অসমৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰোল কি আছিলে বা তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তে হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱা তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ এজন পুলিচ দাৰোগা আছিল এসিস্টিং ব্ৰিটিছ কিন্তু ব্ৰিটিছক এসিস্ট কৰিছিল সো these all are personalities related to revolt 1857 in Assam মধু মালিক আছিলে এজন কোৰ্ট বেংগলী মুক্তিয়াৰ সাপোৰ্টিং মনিৰাম দেৱানৰ এসিস্টেন্ট আছিলে বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া এজন তেওঁ expert in repairing arms বন্দুক বনোৱা মানুহ আছিলে শেখ ফৰমুদ আলী এজন কোৰ্ট মিউজিচিয়ান আছিল সো তেওঁলোক সব এসোসিয়েটেড আছিল with the revolt of 1857 in Assam okay so these personalities match is D ঠিক আছে সো এইখিনি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে for revolt of 1857 and personalities of Assam associated with it the best which of the following best explains the distinct nature of the 1857 revolt in Assam compared to North India. North India or Assam major revolt of 1857 to keneke different hoy. Strong peasant mobilization led to the movement. Revolt of 1857 peasant mobilization karone hua nasil. Leadership came from powerful zamindars and rulers. Lack of unified leadership due to weak nobility and divided middle class. British repression was absent in Assam. So British repression absent nasile Assamot. British repression asile okay revolt 1857 or pisot leadership came from powerful zamindars and rulers so 18 jontu 1857 or bidru asile sipahi bidru asil hetu powerful zamindars plake tat lead lua nasil okay zamindars by rulers plake lead lua nasil kintu asomor eta characteristics asil je nobility to বহুত weak asile মানে যোনখিনি হায়ার ক্লাস মানুহ আসলে যোনখিনি ৰজা ঘৰিয়া মানুহ আছিল তেওঁলোক বহুত weak asile in influencing the public বহুত strong leadership নাছিলে and middle class to বহুত divided আছিল okay divided middle class আছিল because কিছুমান জুই সকলৰ অৱস্থা পাতি ভাল আছিল তেওঁলোকে এই ৰিভল্টত পাৰ্টিসিপেট কৰা নাছিল so this is divided middle class or lack of leadership or কাৰণে revolt 1857 failed in Assam ঠিক আছে Consider the following statements regarding the provisions of the Treaty of Yandabo jonto treaty asle Treaty of Yandabo tat ki provisions asle so last time I think so Treaty of Gilazari Ghat ahisile so ebar hekane sob treaties plakor junla conditions tribute dibo lage na lage kabak biya koraise kunba rajkumarik pothiaise biya patibo karne war indemnity loise elephants dise guttekhini you have to know So yat ki koise according to Treaty of Yandabo Burmese agreed to cede Assam Arakan and Tenasserim to the British this is true okay Assam Arakan ekhon man hokole Britishok di disil treaty required the Burmese to pay a large indemnity to the Britishok war
এফৰ্টছৰ কাৰণে পেমেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল মানে ৱাৰখনত যিমান খৰচ হৈছিল ব্ৰিটিছক দিবলগীয়া হৈছিল বাৰ্মিজবিলাকে দিছ ইজ ট্ৰু ব্ৰিটিছ এগ্ৰিড টু ৰেকগনাইজ বাৰ্মিজ ছভাৰেণ্টি অভাৰ মণিপুৰ চ' মানসকলে মণিপুৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ছভাৰেণ্টিটো একচেপ্ট কৰিছে বুলি কৈছে বাট দিছ ইজ নট ট্ৰু একৰ্ডিং টু দিছ ট্ৰিটি দে ব্ৰিটিছ ৰেকগনাইজ মণিপুৰ টু বি independent. Okay, Manipur was always independent under the British. ठीक है, independent state. Burmese accepted the posting of a British resident at Ava. This is true. Which of the following statements are correct? 1, 2, and 4 is correct. So here the answer is 1, 3, and 4. No, 1, 2, and 4. Sorry, B. Answer is B. ठीक है, okay. So a treaty of Yandabo আৰু মানে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডত দিছ ইজ দ্য সোল ট্ৰিটি যোনটো হৈছিলে মডাৰ্ণ আসাম হিষ্ট্ৰীত কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য শিলেট ৰেফাৰেণ্ডাম চ' এইটো ট্ৰাই কৰাচোন দ্য ৰেফাৰেণ্ডাম ৱাজ হেল্ড টু ডিচাইড কি আশা আছে অলপ ট্ৰাই কৰাচোন তোমালোকে So, the referendum was held to decide whether Sylhet would remain in Assam or join East Bengal. The referendum মানে এটা voting কৰা হৈছিলে যে Sylhetor মানুহসকলক খুদা হৈছিলে যে তেওঁলোকে অসমত থাকিব নে ইষ্ট বেংগলত জয়েন কৰিব তেতিয়া বাংলাদেশ প্ৰেজেন্ট বাংলাদেশ The Sylhet Hindus consistently demanded separation from Assam and supported Pakistan. Sylhet Muslims largely supported partition and adjoining East Bengal. Jamaat-ul-Ulema in Sylhet supported the idea of Pakistan. Which of these are correct? The referendum was held to decide whether Sylhet would remain in Assam. This is of course true. Sylhet Hindus consistently demanded separation from Assam and supported Pakistan. This is not true, false. Sylhet Muslims largely supported partition and joining East Bengal. This is true. Aru Jamaat-ul-Ulema in Sylhet did not opposed the idea of Pakistan. ঠিক আছে so this is wrong so which of the above statements are correct 1 and 3 is correct D ঠিক আছে Sylhet referendum যোনটো হৈছিলে modern period match the places with their significance ঢেকিয়াজুলি গহপুৰ সৰুপথাৰ বহৰামপুৰ এতিয়া আমি সবে জানো ঢেকিয়াজুলিত কি হৈছিলে গহপুৰ সবতছে সিম্পলটো আমি জানো অফ কোর্স কনকলতা বৰুৱা গহপুৰ হেতু আমি ম্যাচ কৰিলো সো আমি এনেকৈ চাব পাৰো B2 কোড আছে সোৱা B2 8 আছে আৰু D আছে মানে B আৰু C টো নহব এটো ডাইৰেক্ট কাটি দিব পাৰো এতিয়া আমি চাব পাৰো ঢেকিয়াজুলি কি হৈছিলে পুলিশ ফায়াৰিং অন ফ্ল্যাগ প্ৰসেছন হৈছিলে ওকে পুলিশ ফায়াৰিং অন ফ্ল্যাগ প্ৰসেছন হৈছিলে So A3 code আছে এটোত আছে so this is answer মানে সৰু পথাৰত কুশলকোঁৱৰৰ ট্ৰেইন টাইপৰ টেষ্ট হৈছিল আৰু বহৰামপুৰত ডেথ অফ ভকেশ্বৰী ফুকনি হৈছিল okay so here the answer is A so যদি তুমি দুটা উলাই লব পাৰা বাকিখিনি লগে লগে উলাই যাব so এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনত it is not necessarily you know everything but at least দুটা মান যদি জানা তেতিয়া হলে বাকিখিনি এলিমিনেশন উলাই পৰে okay elimination কৰিব পাৰিব লাগিব বস্তুটো elimination কৰি প্লে আনসাৰটো উলাব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা আনসাৰ ম্যাচ কৰাৰ লগে লগে তাত অপচনস ব্লক চেক কৰিবা হয়তো এটা ম্যাচ কৰাৰ লগে লগে আনসাৰটো তোমাৰ উলাই যাব পাৰে ঠিক আছে okay আকৌ ম্যাচ দ্য ফলোইং এটা অৰ্গানাইজেশনস উইথ देयर প্লেস কোনটো অৰ্গানাইজেশন কোট আৰম্ভ হৈছিল বা কোট আছিল আহিমসা বিপ্লৱী সংঘ হনুমান পাৰ্টি কৰ্ম পৰিষদ আৰু মৃত্যু বাহিনী So Mittu Bahini ami sobe janu it is in Nagaon okay Ahimsa Biplobi Hongho asile in Borpeta okay Hanuman party was in Jola aru Karma Porikhod was in Bozali ঠিক আছে so yat the answer is B A2
A2 D1 B4 C2 ঠিক আছে সো এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ এণ্ড দেয়াৰ প্লেচেছ লাষ্ট টাইম অৰ্গেনাইজেশ্যনছ এনেকুৱা দিছে যেনে ফৰ এক্সাম্পল আমি সেইদিনাখন কৰি আছিলোঁ এবাউট মৈত্ৰী আশ্ৰম অ'কে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত হিন্দু মহাসভা কেতিয়া হৈছিলে অসমত কোনে প্ৰিচাইড কৰিছিলে সো হিয়াৰ এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট হয় In the Deccan, the fury of the riots was directed against the moneylenders. In Bengal, against the indigo planters. In Pabna, against the zamindars. But in Assam, at this moment, it is open rebellion against the government. Okay, so here you can see the difference between peasant revolts of India and Assam. Rest of India আৰু Assamৰ peasant revolts বিলাক কেনেকৈ বেলেগ হয় ইয়াৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ from this statement. You can use this statement in your mains also. আৰু এইটো এটা নিউজপেপাৰত আহিছিলে কোনখন নিউজপেপাৰত আহিছিলে This was in Amrita Bazar পত্ৰিকা ঠিক আছে তাত আহিছিলে এই statementটো বহুত famous asile because it gives us a glimpse of how the revolts in Assam are different from the revolts in rest of India. Match the following. Kundu actor karone ki hoisile. Okay, so ami kisman act already agote kora jodio aku dise yat. Inland Immigration Act, Transport of Native Laborers Act, Wasteland Rules, Workmen's Breach of Contract. এতিয়া আমি এইটোতো জানো অলপ দেৰি আগত পাইছো wasteland rules কি কৰে granted large tracts of land to European tea planters so মানে C to 3 হ'ব C3 থাকা কোট আছে B আৰু D C3 আছে মানে A আৰু C টো নহব ঠিক আছে এতিয়া Inland Immigration Act কি কোনটো কৈছে enable recruitment transport to হ'ব মানে এতিয়া ইনল্যান্ড ইমিগ্ৰেশ্যন এক্ট এতিয়া চোৱা এতিয়া আইদাৰ A1 হ'ব পাৰে নহলে A2 হ'ব পাৰে A1 হলে enable recruitment transport of laborers in three conditions restricted laborers movement and penalize desertion so এটা ইনল্যান্ড ইমিগ্ৰেশ্যন এক্টটোৱে কৰিছিলে এইটো ওকে restricted laborers movement and penalize desertion মানে laborers বিলাক যোনবিলাক আনিছিলে ইয়াত কাম কৰিব কাৰণ টি গাৰ্ডেনছ বিলাক তেওঁলোকে যাতে পলাই যাব নোৱাৰে আৰু যদি পলাই যায় তেওঁলোকক পেনালাইজ কৰিছিল তেওঁলোকক পানিশমেন্ট দিয়া হৈছিল তাৰ পিছত বাকিখিনি ট্ৰান্সপোৰ্ট অফ নেটিভ লেবাৰাৰ্স এৰো enable recruitment transportation of laborers transport matching so of course এটোৱে হ'ব workmen's breach of contract of course breach of contract ইয়াত দিয়া আছে breach of contract দিয়া আছে so তেনেকৈ ম্যাচ কৰিলে হ'ল so now you know কোনটো law বা কোনটো rule ব্ৰিটিছ সকলে কিহৰ কাৰণে উলিয়াইছিলে okay so here যদি আমি চাও which of the above here are correct A2 B1 A2 B1 A2 D ঠিক আছে Consider the following statements regarding the Potharoghat uprising. Potharoghat uprising কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটো গম পাব পৰা in 1894 হৈছিল Potharoghat uprising. এটা Potharoghat uprising was primarily caused by a sharp increase in land revenue imposed by the British. Lieutenant Barrington, Deputy Commissioner of Darrang, was personally ordered the firing on the protesting peasants. যোনখিনি peasants বিদ্ৰোহ কৰিব আহিছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত ফায়াৰিং কৰিছিল বুলি কৈছে J.D. Anderson, the police officer, executed the firing independently without issuing any orders. The peasants organized themselves through rice mills to protest against colonial policies. Okay? This is correct. Aro rice mill through the protest against colonial policy. This is also correct. This is shifted. Lieutenant Barrington asile actually police officer. June execute korisile without issuing any orders aro J.D. Anderson asile deputy commissioner so both of these are jeans swap kori disilo so here the answer is 1 and which of the above statements are correct 1 and 4 is correct only because ekita baki swap kora hoise Lieutenant Barrington or J.D. on Anderson
ঠিক আছে Consider the following statements regarding the Assam riots. The Assam riots যোনখিনি হৈছিলে 1893 পৰা 94 so কিহৰ কাৰণে হৈছিলে steep increase in land revenue under chief commissioner Sir William Ward movement involved a no tax campaign enforced through rise decisions and social boycott protests were directed only against British officials did not target any other group uprisings took place in Rongia Lachima and Patharghat reflected organized presence resistance so here this is true William Wardৰ সময়ত হৈছিলে no tax campaign কৰিছিলে আৰু Rongia Lachima reflected organized presence resistance আমি গম পাই গৈছো কোনটা জায়গাত হৈছিলে Patharghat Rongia আৰু Lachima তাত হৈছিলে এতিয়া protests were directed only against British officials only against it only to again extreme worded statement hoy so did not target any other group but it was target against the Marwari moneylender against the it was targeted okay which of the above statements are correct 1 3 and 4 is correct ঠিক আছে so now Consider the following statements regarding the Phulaguri Dhaba বা Phulaguri uprising. So, it try কৰাচোন তোমালোকে try কৰি পেলাই কমেন্টত জনোৱা আমাৰ আজি কোনো কমেন্ট কৰাই নাই আইদাৰ সবে পঢ়ি আছে নহলে সবৰে মডাৰ্ন আসাম হিষ্ট্ৰী হৈ গল হয়নে Phulaguri uprising 1861 Phulaguri uprising 1861 The uprising was mainly caused by the ban on poppy cultivation and proposed taxes on tamul and pan tamul panor upor tax loisile aru poppy cultivation upor ban lagai disile proposed taxes on tamul and pan so this is true hetu karone uprising hoisile tamul panor upor tax logwa kotha asile karone Tarpisat Lieutenant Herbert Scone and acted sympathetically and resolved the grievances of the present. He of course did not act sympathetically নহলে he uprising to নহলেten. Lieutenant GB Singer was killed during a clash with the protesting peasants. Yes, this is true. তেওঁ মাৰি পেলাই কলম নদীত পেলাই দিয়া হৈছিলে আৰু Phulaguri Dhaba was the first organized peasant uprising in Assam against British policies. This is true. First organized peasant uprising asile Asomor. This is true. So here 1, 3 and 4 is correct. Which of the above statements 1, 3 and 4 are correct? ঠিক আছে So আমাৰ warrior mock test to already jiheke start হৈ গৈছে full length test খিনি আমাৰ start হ'ব from June তাৰ আগতে start হ'ব পাৰে May in fact এটা দুটা আমি full length test আৰম্ভ কৰি দিব পাৰো So you can go to our app আমাৰ appত গৈ play you can purchase it 2499 ত you can purchase the entire set jot amar extra kisman pdf to thakibo regarding current affairs okay ekhiniu that included hoy ase so you can go and buy it there so consider the following statements regarding the second rebellion in 1829 1829 the second rebellion hoy was led by Dhananjoy Buragohai along with his son Horanath and Horakanto আৰু হৰনাথে লিড কৰিছে বুলি কৈছে Second rebellion the rebels attempted to establish British authority by installing Rupchand Kaur as a ruler so it was not to establish British authority okay Rebels sought alliances with tribes like Khamti, Singpho and Nagas. Purely Borphukan and Joram Dihingya Boro were executed after failure of the rebellion. So this 1, 3 and 4 is correct. Baki 2 is wrong. ঠিক আছে? So eto eta rebellion hoisile. ঠিক আছে? Okay. Next, consider the following statements. The Khasi insurrection was triggered by Khasi constructed road connecting Sylhet and Assam to Khasi territory. Khasi hills or majedi play Assam aru Sylhetok connect koribo karone. Assam aru Sylhet.
ওকে অসমৰ সিলেট কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মেঘালয়ৰ থ্ৰুদি প্লে ৰাস্তাটো বনোৱাৰ কাৰণে বেসিক্যালি এই খাসী ইনসাৰেকশনটো হৈছিলে দিস ইজ ট্ৰু টিৰট সিং initially supported the British but later opposed them due to fear of annexation. This is true. Rebellion ended with the expulsion of British from the Khasi Hills. British were not expulsion but the Khasi Hills was annexed. Khasi Hills black British annexed কৰি লৈছিলে Khasi insurrection represented the first organized tribal resistance against British expansion. It is what first organized peasant asile Phulaghari dhaba aru Phulaghari uprising aru first organized tribal resistance asile a Khasi insurrection. ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা so which of above statements are correct 1 2 and 4 is correct ঠিক আছে Khamti rebellion So, Akwara rebellion, Khanti rebellion of 1839 was the earliest organized armed revolt against the British rule in the northeast frontier. Which of the following is the most appropriate evaluation? The statement is completely correct. The statement is incorrect because earlier revolts had already taken place in Assam. The statement is correct only in the context of tribal armed resistance. The statement is incorrect because the Khamti rebellion was not an armed revolt. Ite ki hobo yar? So, this is a bit out of the box question. Jot ek statement to analyze koribo dise so yet this is the correct statement the statement is correct only in the context of tribal armed resistance because yar agoteo organized armed revolt hoisle by Gomdhor Kuor okay Gomdhor Kuore tar agote already armed resistance kori disile so this is correct only in the context of tribal armed resistance ঠিক আছে okay Consider the following statements regarding the causes of the Khamti rebellion. Khamti rebellion, so the fact that tumaloke ekhini questions kori asa aji tar prai tumaloke rebellions blakor bahut information already pai asa. So I just hope tumaloke ei bostu e aji amar class to amar session to tumalokor logor blakor logot share kora just share it in your WhatsApp status or like kori diba aru comment spread kori diba maybe share it in Telegram groups okay share it with others so that teonlukeo okoman yar pra eta duta information pai jabo pare jeneke Khamti rebellion the British administrative interference under Lieutenant Charlton weakened traditional Khamti authority the introduction of taxation and census operations increased resentment among the Khamtis the British policy strengthened slavery thereby increasing the power of Khamti chiefs Classification of community lands as state property disrupted traditional economic system. Kuntu karne, what are the causes? Okay, so the causes are this British administrative interference, weakened traditional Khamti authority, introduction of taxation and census operations, increased resentment, British policy to strengthen slavery, it weakened, okay, weakened slavery or abolished slavery. British blake slavery abolish kori disile so hetu karone Khamti chiefs blakor khong disile agote hiator tat das asile das mane servants asile ji hokol hiator enemies asile jar logot fight koribo ja war fight kore waror pisot junblak soldier capture kori ana hiatok slaves banai die so a slavery system to British hokole abolish korar karone teolokor khong disile Classification of community lands as state property disrupted the traditional economic system. So, junkhini community land asle community gute Khamti community mane rajohua junkhini mati asile hekhini British niyotor under loi loisile. So, hetu karneo bahut problem create korisile. Okay. So this is correct. Okay. So, which of the above statements are correct? 1, 2 and 4 is correct. ঠিক আছে so Khamti rebellion or বিষয় তোমালকে এতিয়া আজি গম পাই গলা now tribal uprisings যোনকে tribal uprisings কৰিলো যদি আমি chronological order কৰিব দিও তেতিয়া হলে কেনেকৈ হ'ব so আমি চাইছিলো আগৰ পৰা তোমালকে চাইও লব পাৰা যে Khamti rebellion কিমান কৰিছিলে 1839 ত কৰিছিলে Singpho কৰিছিলে 1843 ত Khasi insurrection কৰিছিলে 1829 Our giant rebellion korisile 1860 okay yar par ami gom pao je first will be Khasi insurrection 1342 1342 kor ase
1342 ইয়াত A ঠিক আছে so these are tribal uprisings of Assam okay tribal uprisings or chronology to জানিব লাগিব 1800s 19th century হোৱা ঘটনা এখিনি consider the following statements about David Scott he laid the foundation of British administration in Assam he abolished all traditional Ahom institutions immediately preferred gradual reform and co-opted local elites he introduced monetization of taxation by replacing pike system so কোনটো হ'ব এখিনি আমি আগতেও কৰিছো this is true this is true this is true this is false আমি জানো যে তেওঁ গুটে all to আকৌ extreme order statements আহি গৈছে all traditional Ahom institutions immediately this is not true which of the above statements are correct 1 3 and 4 is correct ঠিক আছে 29 now we come to the missionary era laheke missionary era so beleg eras ase ami will come with a personality based class soon personality wise ke ami cover korim gute era khini of the modern era modern personalities jun ji hokole hoyto they made a mark in Assam in modern Assam mostly first missionary school in Assam was established at Sibsagar in 1840 by Mrs Brown and Mrs Cutter okay Mrs Brown or Mrs Cutter first missionary school বনাইছে বুলি কৈছিলে তাৰপিছত Miles Bronson established a missionary school in Nagaon in 1840s. Missionary education in Assam began only after Wood's dispatch. Early missionary schools played a role in promoting vernacular education in Assam. The first missionary school in Assam to mone rakhiba first missionary school in Assam 1840 by Mrs Brown and Mrs Cutter this is true. Miles Bronson established a missionary school in Nagaon mission school in Nagaon 1840s established korisile missionary education began only after Wood's dispatch this is not true Wood's dispatch or agor pra missionary heri start korisile okay Wood's dispatch ketia hoisile Wood's dispatch 1850 I forgot that Wood's dispatch to Wood's dispatch I think so revolver 1857 agote hoisile niki 1854 eta hoisile so missionary education tar agote hoisile so 1840s early missionary school played a role in promoting vernacular education in Assam this is true missionary ji hokol ahisil teoloke Assamia language promote korisil because teoloke mostly preaching or karone ahisil conversion mane Christianity le convert korabo karone preaching koribo karone anisil aru he preaching or karone teoloke অসমীয়া ভাষাতে প্ৰিচ কৰিব বিচাৰিছিল হেকাৰণে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰমোট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু হেকাৰণে ভাৰ্নাকুলাৰ এডুকেশ্যন টু ফাৰ্স্ট টাইম হিয়তে আৰম্ভ কৰিছিল মিশনাৰিজ খিনি which of the above statements are correct 1 2 and 4 is correct ঠিক আছে the play Ram Navami Natak written by Gunabhiram Borua was primarily inspired by which of the following motives Ram Navami Natak junkhon likhisil Ram Navami Natak Gunabhiram Boruai lekha ekhon কি বস্তুটো প্ৰমোট কৰিব কাৰণে কৰা হৈছিল promotion of mythological traditions advocacy of widow remarriage glorification of Ahom monarchy spread of colonial administration so mostly a Ram Navami Natak khonor pora it was inspired by Ishwar Chandra Vidyasagar so Ishwar Chandra Vidyasagar bli koa lage ami sobe jano it has to do with widow remarriage so widow remarriage ji hokol bidhowa teolukor junto obostha asile অসমত হেতু সময়ত হেতুৰ ওপৰত awareness create কৰিবৰ কাৰণে আৰু teolukor অৱস্থাটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে সজাগতা এটা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ৰাম নৱমী নাটকখন গুণাভিৰাম বৰুৱাই লিখিছিল ওকে advocacy of widow remarriage and social reformৰ কাৰণে এই নাটকখন ইউজ কৰা হৈছিল ঠিক আছে Number 31, match the following book and year. Robinson's Grammar of the Assamese Language, Miles Bronson Assamese English Dictionary, Assamese version of the Bible, Nathan Brown's Grammatical Notices of the Assamese Language. So, etia jodi ami sao Assamese version of the Bible, etu hol 1813, mane etu 1. ঠিক আছে Assamese version of the Bible first. তাৰপিছত তোমাৰ আহিছিলে Robinson's Grammar of the Assamese Language. It will hold 1839. It will hold 2.
Okay, Miles Bronson Assamese English Dictionary, Miles Bronson Assamese English Dictionary khon asile ketia ulaisile in 1867. This is 3. Okay, our Nathan's Brown Grammatical Notices of the Assamese Language. This was sorry, this is 4 to and this is 3 is 1848. ঠিক আছে, so here the answer is A. So chronologically বা year wise কে যদি আমি চাও এখিনি তোমালকে ইয়াৰ পৰা কালেক্ট কৰি লব পাৰা এইবিলাক এইখন কিতাপৰ কাৰণে আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজটো বহুত প্ৰমোট হৈ গৈছিল among intelligentsia মানে যোনখিনি intelligentsia যোনবিলাক আছিল যোনবিলাক intellectuals আছিল তেওঁলোকৰ মাজত অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজৰ প্ৰচাৰ হৈছিল because তেওঁলোকে মোস্টলি বেঙ্গলী এন্ড ইংলিশত পঢ়ি আহিছিল from Calcutta তাৰ পিছত আহি প্লে অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপ কৰিব কাৰণে হে ল্যাঙ্গুৱেজটো শিকিব কাৰণে এইখিনিয়ে হেল্প কৰিছিল গ্ৰামাৰ অফ দ্য আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ বা এংলো ইংলিশ ডিকশনাৰী খিনি এই বস্তুখিনিয়ে হেল্প কৰিছিল ঠিক আছে Consider the following statements regarding Hemchandra Borua. Hemchandra Borua, তেওঁৰ ওপৰত এইকেইটা questions আছে এইকেইটা statements দিয়া আছে He authored textbooks like Adipant and Pathamala for school education. He compiled Hemkuk, which was published during his lifetime in 1856. He translated Way to Health into Assamese as Asamiya Swasthor Niyam. Okay, so textbooks for Assamese school or textbooks তেওঁ লিখিছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা translated Way to Health as Asamiya Swasthor Niyam. This is true, but Hemkuk তেওঁ mostly famous for Hemkuk. Hemkuk is the first Anglo-Assamese dictionary. Anglo-Assamese dictionary. এই হেমকুকখন যেতিয়া ওলাইছে হেমকুকখন কিন্তু তেওঁ লাইফ টাইমত ওলোৱা নাই হেমকুকখন ওলাইছিলে ইন 1901 লাইফ টাইমত কম্পাইল হেমকুকখন নোলালে so this is wrong which of the statements are incorrect which of the statements are incorrect 3 only নহয় sorry 2 only হ'ব লাগে এটো 2 only ঠিক আছে so last 2 questions consider the following statements regarding Gunabhiram Borua Gunabhiram Boruar কথা সুধিছে he authored Assam Buronji one of the first analytical histories of Assam he wrote Nam Navami Natak first Assamese drama advocating social reform eto to ami janu founded Assam Bandhu an important Assamese journal promoting intellectual discourse Aru he strongly opposed widow remarriage and supported orthodox local custom. Eto to of course bhul hobo because teo Nam Navami Natakote he had promoted widow remarriage there. So this is wrong. So teo Assam Bandhu likhisil teo Assam Bandhu find korisil aru Assam Buronji author korisil. So first 3 are correct and only 4 is incorrect. Thik ase regarding Gunabhiram Borua. Consider the following statements regarding Anandaram Dhekial Phukon. He authored Asamiya Lorar Mitra, one of the earliest Assamese school textbooks. He advocated replacing Assamese with Bengali in courts and educational institutions. He wrote a few remarks in the Assamese language highlighting the importance of vernacular education. His efforts had no impact on colonial language policy in Assam. Yet, of course, Asamiya Lorar Mitra ami sobe janu Anandaram Dhekial Phukon lekha. Replacing Assamese with Bengali in courts, this is not true. Teo ultahe korisil replacing Bengali with Assamese in courts korisile. He wrote few remarks in Assamese language highlighting importance in vernacular education. That is also true. His efforts had no impact on colonial efforts had impact. No to kitiao nohoy because teo efforts or karne Assamor vernacular medium education to encouragement paisile. So which of the above statements are correct? Only 1 and 3 is correct. ঠিক আছে so the last question of the session today aru jodio question ase amar mock test khinit tumalake he aru baki questions khini pai jaba 15 questions so this is the last question jodi tumalakor bhal lagise tetia hole comment koriba let us know kenekwa dhonor classes ami anibo paro a last minute preparation on help koribo karone just comment down comment in this in the comment section so consider the following persons in connection with the Asamiya Bhasha Unnati Hadhani Sabha Asamiya Bhasha Unnati Hadhani Sabhat kun
কোন সকল আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছিল আমি সবে জানো চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীও আছিল কিন্তু আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন নাছিল so which of the above were members of this sabha 1 2 and 3 is the correct answer ঠিক আছে so here we end the session ইয়াত মই এটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আমি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মক টেষ্ট ডিসকাশন লৈ আহিছো আৰু এভৰি অল্টাৰনেট ডে আমি এটা ম্যাৰাথন ক্লাস আনি আছো য'ত আমি probable questions model questions and previous years questions or logot ami comparison kori play tenekwa dhৰণৰ topics or ওপৰত আমি model questions MCQs ani aso so jodi hekhini session khini sai play jodi tumalake joa I am sure bahut questions hoyto common pori jabo pare but regarding practice I would still like to suggest that tumalake morir mock test to loi play he mock test to di mock test khini revise kori play tumalake jodi porikhat joa বহুত বস্তু তোমালোকৰ চিনাকি লাগিব in the exam okay so that is the main motive of the mock test to make you familiar with topics and subjects okay thank you so much যদি ভাল লাগিলে please like কৰিবা and please share কৰিবা it will mean a lot to us thank you